नमस्कारः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। गतवर्गे अस्माभिः वायोः लक्षणं किम् इति चर्चितमासीत्। रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति लक्षणं दृष्टं। तत्र दलसार्थक्यमपि कृतमासीत्। रूपरहितत्वमेव स्वीकुर्मः चेत् कः दोषः, स्पर्शवत्वमेव स्वीकुर्मः चेत् कः दोषः इति सर्वम् अस्माभिः चर्चितम्। अनन्तरं तत्र लक्षणस्य निरूपणमपि अस्माभिः कृतं। तत्र किमर्थं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वं स्वीकर्तव्यम् इति सर्वं दृष्टं खलु। बहुषु धर्मेषु किमर्थं तत्र प्रतियोगितानिरूपकः अभावः इति वक्तव्यम् इति अपि चर्चितम्। अपि च प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः रूपत्वावच्छिन्नत्वम् इति अपि चर्चितम्। तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रे अस्ति इदानीं विभुद्रव्याणां निरूपणम्। विभुद्रव्यम् इत्यत्र आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा। इदानीम् एतावता अस्माभिः पृथ्वी, अप्, तेजः, वायुः इत्येतेषां चतुर्णां निरूपणं कृतम्। पृथ्वी, अप्, तेज, वायु इत्येतेषां निरूपणं कृतम्। अनन्तरम् इदानीं विभुद्रव्याणां निरूपणम्। आकाशकालदिक्, आत्मा। अनन्तरं मनः वस्तुतः नित्यद्रव्यम् अस्ति, परन्तु विभुद्रव्यं नास्ति। मनः तु वस्तुतः मूर्तद्रव्यमेव। तर्हि मूर्तद्रव्यं नाम किम् इति अग्रे वयं पश्यामः। मूर्तद्रव्यं विभुद्रव्यम् इति विभागद्वयं। मूर्तद्रव्यं विभुद्रव्यं। तर्हि अनयोः भेदः कः इति पश्यामः। तर्हि पृथ्वी, अप्, तेजः, वायुः इति एते चत्वारः एतानि चत्वारि द्रव्याणि मूर्तद्रव्याणि सन्ति। वस्तुतः मनः अपि मूर्तद्रव्यं। यद्यपि नित्यम् अस्ति तथापि मूर्तद्रव्यम् अस्ति मनः। एतान् विहाय अन्ये आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा इति एतानि अत्र विभुद्रव्याणि। तर्हि विभुद्रव्यं नाम किम् इति अपि द्रष्टव्यं। तत्र विभुद्रव्यं नाम किम् इति वयं पश्यामः। परन्तु तत्र वयम् आकाशकालदिक्, आत्मा इतेषां निरूपणम् इति वयम् इदानीं पश्यामः चेत् तत्र आदौ आकाशस्य निरूपणम् वयं पश्यामः चेत् आकाशस्य लक्षणं शब्दगुणकम् आकाशम् इत्युक्ते यत्र शब्दः इति गुणः वर्तते स एव आकाशः इति तत्र लक्षणं कृतं। शब्दगुणकम् आकाशं, तच्च एकं विभु नित्यश्च। तत्र आकाशः विभुपदार्थः नित्यः अपि अस्ति। इत्युक्ते न्यायमतानुसारम् इदानीं वेदान्ते वयं पश्यामः चेत् आकाशस्य उत्पत्तिः भवति। ब्रह्मणः सकाशात् आकाशः निष्पन्नः इति वदन्ति। हि आकाशः नित्यः नास्ति इति अस्माभिः चर्चितं खलु योगे अपि। सत्यं। वेदान्ते अपि तथैव अस्ति। ब्रह्मणसकाशात् आकाशः उत्पन्नः इत्युक्ते नित्यं नास्ति, नित्यं ब्रह्म एव। परन्तु तत्र न्यायशास्त्रे तु आकाशः नित्यः। तत् भेदः अस्ति तत्र। तर्हि शब्दगुणकम् आकाशम् इत्युक्ते आकाशे शब्दः इति गुणः वर्तते। एकमेव अस्ति आकाशः अनेके न सन्ति। आकाशः इति एकः एव अस्ति। यद्यपि वयं वदामः घटाकाशः, पटाकाशः, गृहाकाशः इत्युक्ते यः आकाशः मम गृहे अस्ति सः आकाशः, मम गृहात् बहिः यः आकाशः अस्ति तस्मात् भिन्नं, तस्मात् पृथक् अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु तत्तु केवलम् उपाधिभेदः। मम गृहस्य भेदेन आकाशस्य भेदः कल्प्यते, परन्तु वस्तुतः आकाशः तु एकः एव, विभुपदार्थः, नित्यम् अस्ति इति उक्तम्। अनन्तरं कालः अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः, स च एको विभु नित्यश्च। इदानीं कालः इत्यपि विभुपदार्थः नित्यः अपि अस्ति।
Bhagini, you have to change your slide, Bhagini. I think the slide is No, showing it an is saying, OS. I already changed it. It's Ruparahita not showing. Ruparahita Svarshavan Vayuhu is showing me that older slide. Why is it showing? I already changed my slide. I'm in a different slide. Oh, is it? Oh, I don't know. Yeah. Just change. Select the next slide, Bhagini, and try to show it. Huh? Yeah, wait 1 second. Let me share. Stop sharing. Share again. Yeah, and share it once again. Okay, now it's fine. Okay. Atitadi Vibhu vyavahara. Vibhu is basically nashah nasti iti eva vaktavayam. Is No, Vibhu is what is no Vibhu? nash. I'll tell you later. I just Okay, astu. so now the next, I'm just giving you just a glimpse of these lakshanas. We will be talking about each of them in detail. Akasha is a chandrakam akasham, that's Vibhu nityascha, I said. Now the kalaha, itadi vyavahara hetuhu kalaha, such eko vibhuhu nityascha. So we will discuss that also in detail in the next slides. Kalaha, then dik. Prachyadi vyavahara hetuhu dik सा च एका विब्धि नित्या च दिक् इति स्त्रीलिङ्गपदम् अतः सा च एका विब्धि नित्या च इति उक्तं विभु इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे विब्धि नित्या इति अस्ति दिक् इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति इति कृत्वा तर्हि अत्र सो अतीतादिव्यवहारहेतुः इति यदा अहं वदामि अतीतादिव्यवहारहेतुः अतीतादिः इत्युक्ते कालस्य व्यवहारः कथं भवति इति चेत् सामान्यतया वयं एतानि पदानि वदामः यथा अतीतः भूतः वर्तमानः भविष्यत्कालः इदानीम् अत्र इति एतादृशपदानि सन्ति खलु यत्र एतैः कालस्य बोधः भवति तर्हि तादृशव्यवहारस्य हेतुः अस्ति कालः अस्ति इति कृत्वा एतादृशव्यवहारः अस्ति इत्युक्ते अत्रापि कालः एकः एव तथापि एतादृशव्यवहारः सन्ति खलु अतीत इत्युक्ते भूतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः इति तर्हि कालः एकः एव इति वदति तर्हि कथम् एतादृशभेदाः इति चेत् अत्रापि उपाधिभेदः कालः यद्यपि एकः एव परन्तु अस्माभिः कल्प्यते ओ भूतकालः इदानीन्तनकालः भविष्यत्कालः इति अस्माभिः कल्प्यते वस्तुतः कालः तु एकः एव अस्ति परन्तु एतादृश उपाधिभेदः इति वयं वदामः यथा आकाशस्य विषये उपाधिभेदेन भेदाः सन्ति यथा आकाशः घटे यः आकाशः सः भिन्नः गृहे यः आकाशः सः भिन्नः यथा अस्माभिः कल्प्यते खलु एवमेव कालः एकः एव अस्ति परन्तु एतादृश अतीतः भूतः इत्यादि व्यवहारेण उपाधिभेदेन भेदः अस्ति कालस्य भेदः अस्ति परन्तु वस्तुतः तु एकः एव अस्ति अनन्तरं दिक् प्राच्यादिव्यवहारहेतुः दिक् इति वदामः चेत् दिक् अपि एका एव अस्ति तत्रापि उपाधिभेदः अस्ति तत्र ईस्ट् वेस्ट् नार्त् सौत् एतादृशव्यवहारः अस्ति खलु एतादृशव्यवहारः उपाधिभेदात् वयं वदामः वस्तुतः दिक् इति तु एका एव अस्ति सो फोर् दिक् वी हेव् दिस् पूर्वदिक् प्राच्यदिक् अग्नेयदिक् दक्षिणदिक् नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर इति एतादृश दिशः सन्ति खलु दशदिशः तत्तु उपाधिभेदेन अस्ति अनन्तरं कालस्य अतीतः भूतः व्यतीतः वेला समय मध्याह्नं सायङ्कालम् इत्यादि भेदाः सन्ति कालस्य अस्तु इदानीं गन्तुं okay so now we'll take the akasha as the first one and we'll do the nirupanam akashasya nirupanam shabdagunakam akasham taccha ekam vibhu nityam cha so shabdagunakam akasham iti lakshana vakyam
अत्र शब्दगुणकम् इत्यत्र शब्दः एव गुणः यस्मिन् तद् आकाशः इति बहुव्रीहिसमासः शब्दः एव गुणः यस्मिन् इति शब्दगुणकं गुणकम् इति कथं भवति गुणः गुणं शब्दगुणकं तत्र कप् प्रत्ययः भवति बहुव्रीहिसमासः अस्तु अत्र वस्तुतः शब्दः एव गुणः यस्य सः इति तत्र आकाशम् इत्यपि इति वाक्यमस्ति आकाशम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे पदमस्ति आकाशः आकाशम् इति द्वयमपि अस्ति अतः अत्र शब्दगुणकः इति न उक्तं शब्दगुणकम् इति उक्तं यतोहि आकाशः आकाशम् इति नपुंसकलिङ्गे स्वीकृतम् अस्तु अस्तु वस्तुगत्या आकाशे इतोपि गुणाः सन्ति एव इत्युक्ते यद्यपि शब्दः एव तत्र विशेषगुणः अस्ति आकाशे परन्तु तत्र इतोपि गुणाः अपि सन्ति आकाशे आकाशे एकः एव गुणः इति नास्ति आकाशः एकः आकाशः इति यदा वयं वदामः तर्हि तत्र संख्या इति गुणः अपि अस्ति खलु आकाशे आकाशस्य परिमाणमपि अस्ति आकाशस्य महत्परिमाणं वर्तते तर्हि तत्र परिमाणमिति गुणः अपि अस्ति अतः सामान्यगुणाः ये सन्ति ते सर्वे अपि आकाशे विद्यन्ते तत्र संयोगविभागपरत्व अपरत्व इति पर्यन्तं ये गुणाः सन्ति ते सर्वे अपि सन्ति परन्तु तत्र रूपरसगन्धस्पर्श इत्यत्र रूपरसगन्धस्पर्श इत्यादि गुणाः न सन्ति केवलं शब्दः एव अस्ति विशेषगुणेषु केवलं शब्दः एव अस्ति परन्तु अन्ये ये गुणाः सन्ति सामान्यगुणाः संयोगविभागः परत्वम् अपरत्वम् इत्यादयः ये सन्ति संख्यापरिमाणं पृथक्त्वम् इत्यादयः ते सर्वे गुणाः आकाशे अपि सन्ति शब्दः एकः एव विशेषगुणः आकाशे वर्तते इत्युक्ते पूर्वमपि मया उक्तमासीत् विशेषगुणः सामान्यगुणः इति विशेषगुणः इत्युक्ते तत्र एकस्मिन्नेव द्रव्ये वर्तते इति नास्ति विशेषगुणः इत्युक्ते एकेन इन्द्रियेण एव यस्य गुणस्य ग्रहणं भवति सः गुणः विशेषगुणः इत्युक्ते शब्दस्य ग्रहणं तु आकाश इत्युक्ते श्रवणेन्द्रियेण एव भवति एकेन इन्द्रियेण एव भवति शब्दस्य एवं रसस्य ग्रहणं तु जिह्वया एव भवति तत्र गन्धस्य नासिकया एव भवति इत्येवं रीत्या यस्य गुणस्य ग्रहणम् एकेन इन्द्रियेण भवति सः गुणः विशेषगुणः शब्दस्य ग्रहणं तु श्रवणेन्द्रियेण भवति श्रवणेन्द्रियं तु आकाशस्वरूपमस्ति तर्हि आकाशः एकः एव सर्वत्र विद्यमानम् एकमेव यद्यपि भिन्नतया भासते कदाचित् इत्युक्ते आकाशः भिन्नतया भासते इति इदानीं मया उक्तं खलु घटाकाशः पटाकाशः इत्यादयः तत्तु उपाधिभेदेन भवति तर्हि भिन्नरीत्या वयं वक्तव्यं चेत् तत्र आकाशः इत्यस्य लक्षणं यत्र अवकाशः अस्ति तत्र आकाशः इति where there is space there is only akasha yatra avakashah asti tatra akashah iti atra saralameva adhikam kimapi nasti kopi prashna asti va nasti ekनिमिषम् akasham astu ekavaram पठामि वा करोमि वा एकवारम् आकाशनिरूपणं शब्दगुणकम् आकाशं तच्च एकं विभुः नित्यं च शब्दगुणकम् आकाशम् इति लक्षणवाक्यं शब्दः एव गुणः यस्मिन् तत् आकाशम् इति बहुव्रीहिसमासः वस्तुगत्या आकाशे इतोपि गुणाः सन्ति एव यथा संख्या परिमाणम् इत्यादयः सामान्यगुणाः सर्वे अपि आकाशे विद्यन्ते संयोगविभागपरत्व अपरत्व पर्यन्तम् अपि गुणाः आकाशे अपि सन्ति यद्यपि अन्ये गुणाः आकाशे सन्ति तथापि शब्दः एकः एव विशेषगुणः आकाशे विद्यते विशेषगुणाः केचन सन्ति एकेन एव इन्द्रियेण ये गुणाः गृह्यन्ते ते अस्तु विशेषगुणाः तर्हि शब्दः श्रवणेन्द्रियेण गृह्यते स च शब्दः आकाशे वर्तते तादृशं च आकाशम् एकमेव अस्तु सर्वत्र विद्यमानम् एकमेव यद्यपि भिन्नतया भासते कदाचित् आकाशः इत्यस्य एवम् अपि निर्वचनं कर्तुं शक्यते अस्तु यत्र अवकाशः तत्र आकाशः इति
समीचीनम् अवगतं खलु? अवगतं भगिनि ओके सो नौ विल् इदानीं तत्र विभुत्वं नाम किम् इति एकवारं पश्यामः इत्युक्ते आकाशः एकः एकः विभुः इत्युक्तं खलु तर्हि विभुद्रव्यं नाम किं विभुद्रव्यं नाम किम् इति अत्र इदानीं द्रष्टव्यं तर्हि विभुत्वं नाम सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् इति उक्तं तर्हि सर्वमूर्तद्रव्यं सर्वमूर्तद्रव्यैः संयोगः द्रव्यैः सह संयोगः सर्वमूर्तद्रव्यम् इदानीं तत्र मूर्तद्रव्यं नाम किम् इति एकवारं द्रष्टव्यं तदनन्तरं विभुत्वं नाम किम् इति वयं पश्यामः मूर्तद्रव्यं नाम यस्मिन् द्रव्ये क्रिया वर्तते तद्द्रव्यं मूर्तं क्रिया वर्तते चेत् द्रव्यं मूर्तमस्ति अथवा यस्य द्रव्यस्य परिचिन्नपरिमाणं वर्तते इत्युक्ते द्रव्य which has kriya in it or a द्रव्य which can be measured तदेव मूर्तमस्ति इत्युक्ते मूर्तद्रव्याणि कानि इति वयं पश्यामः चेत् पृथ्वी अप् तेजः वायुः मनः इति पञ्चद्रव्याणि मूर्तद्रव्याणि किमर्थमिति चेत् पृथ्वी पार्थिवद्रव्येषु क्रिया वर्तते अपि च पार्थिवद्रव्यस्य परिमाणमपि मातुं शक्यते समीचीनं पृथ्व्याः तु समीचीनम् अस्तु पृथ्वी तेजवायु मनः इदानीं मनः अपि मूर्तद्रव्यम् इति स्वीक्रियते मनसि क्रिया वर्तते खलु मनः एकस्मिन् क्षणे एकत्र न भवति इतः ततः गच्छति एव भवति इति कृत्वा मनः मूर्तद्रव्यम् अपि च नैयायिकमतानुसारं मनसः परिमाणं परमाणुपरिमाणम् अस्ति अस्तु परमाणुपरिमाणम् अस्ति मनसः अतः तस्य परिमाणमपि मातुं शक्यते इति कृत्वा मनः मूर्तद्रव्यम् अमूर्तद्रव्यं नाम अथवा अमूर्तद्रव्यम् अथवा विभुद्रव्यं नाम मूर्तद्रव्यात् यत् भिन्नम् अस्ति इत्युक्ते यस्मिन् द्रव्ये क्रिया नास्ति अपि च यस्य द्रव्यस्य परिमाणं मातुं न शक्यते तादृशद्रव्यम् अमूर्तम् अथवा विभुद्रव्यं यथा आकाशः कालः दिक् आत्मा इति एतानि अमूर्तद्रव्याणि विभुद्रव्याणि इत्युक्ते क्रिया नास्ति अपि च परिमाणं मातुं न शक्यते वी केनाट् मेजर् आकाश cannot measure kala you can't measure dik can't measure atma सत्यम् इति कृत्वा मूर्तद्रव्यम् इति उक्तम् इति सामान्यतया अवगन्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र नैयायिकमतानुसारं विभुत्वं नाम किम् इत्युक्ते सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् इत्युक्तं wherever there is a मूर्तद्रव्य you will find akasha kala dik and atma because these are sarvavyapi they are present everywhere that is what is vibhutvam means it is present everywhere see when do you have a kriya when it is not present everywhere it moves from one place to another place that's what right yes. But when it is present everywhere there is no need for a kriya there cannot be kriya if it is present everywhere then you cannot say it is present everywhere when you say it is present everywhere then there cannot be kriya because there is no movement so there is no opportunity for movement when it is present everywhere so the akasha kala dik and atma is present everywhere therefore so wherever there is a murta dravya there is a vibhu dravya that is why we say sarva murta dravya sanyogitvam astu so wherever there is murta dravya you will find akasha kala dik and atma अतः एव सर्वमूर्तद्रव्यैः सह संयोगत्वं वर्तते इति कृत्वा विभुत्वं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः यस्य वर्तते स सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी इदानीम् आकाशः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी कालः अपि सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी दिक् अपि आत्मा अपि तस्य भावः एव सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं भावः so basically what we talked here is we said what is a murta dravya
that which has a kriya and whose parimanam can be measured is a murta dravya. Anything which is not a murta dravya, it is a vibhu dravya. That is a simple definition. But if you want to explain according to nayayika mata, vibhutvam nama sarvamurta dravya sanyogitvam eva vibhutvam. Samyakam. Okay. One question. Samasa sarvamurta dravya sanyogitvam it is sarvamurta will be sarvesham murtanam va sarvani cha tani murtani sarvamurtam कर्मधारय भवति वा सर्वाणि सर्वाणि च मूर्तानि द्रव्याणि अस्तु अस्तु रीड् भगिनि वन् सेकेण्ड् आकाशनिरूपणं विभुत्वं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं सर्वाणि च तानि मूर्तानि च सर्वमूर्तं मूर्तानि च तानि द्रव्याणि च मूर्तद्रव्याणि सर्वाणि च तानि च मूर्तद्रव्याणि अस्तु सर्वमूर्तद्रव्यैः संयोगः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगः यस्य वर्तते तत् सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगी तस्य भावः सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं संयोगः अस्य अस्ति इति संयोगी अस्तु इनि प्रत्ययः भवति वा तत्र संयोगी आमाम् मूर्तद्रव्यम् अस्मिन् द्रव्ये क्रिया वर्तते तद् द्रव्यं मूर्तम् अथवा यस्य द्रव्यस्य परिच्छिन्नपरिमाणं वर्तते तत् मूर्तं यथा पृथिवी आपः तेजः वायुः मनः च अमूर्तद्रव्यं विभुद्रव्यं मूर्तद्रव्यात् भिन्नं द्रव्यम् अमूर्तम् अथवा विभुद्रव्यम् अर्थात् क्रियाविहीनाः विभुद्रव्य विहीनाः भवति वा विहीनानि भवति वा विहीनानि अर्थात् क्रियाविहीनाः ये सन्ति इत्युक्ते क्रियाविहीनत्वं यत्र वर्तते तद् विभुद्रव्यम् अस्तु ये क्रियाविहीनः क्रियाविहीनः विभुद्रव्यम् इति भवति अस्तु यथा आकाशः कालः दिक् आत्मा इत्युक्ते क्रियाविहीनत्वं यत्र वर्तते तस्मात् विभुत्वम् इति नामकरणं विधीयते अस्तु क्रियाविहीनाः विभुद्रव्याणि इति वयं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते उद्देशविधेयभावः क्रियाविहीनत्वं यत्र वर्तते तस्मात् विभुत्वं विधीयते इति अस्ति then it is Uddesh Videbhava can have different vibhakti also. That is there. Yeah. It's not a Visheshana. Okay. Samichinam. Avagatam. Yatra kleshah nasti khalu? No doubt of me. It's clear. Spashtam. So yeah. Okay. So Akasha is basically a vibhu dravyam because it has sarvamurta dravya sanyogitvam. Therefore it is a vibhu dravyam. Okay. Right. So this is what we actually saw. Sarvamurta dravya sanyogitvam. Murta dravyam panchadravyani. Prithvi, Jalam, Tejaha, Vayuhu, Manaha. Iti panchadravyani murta dravyani. Okay. Now, so according to Nyaya, why don't you read this? Okay. Akashanitupanam. Nyaye murtatvam nama parichinna parimanatvam kriyavat va. पुनः पठतु परिच्छिन्न परिमाणवत् क्रियावत् वा किमर्थमस्ति परिच्छिन्न इत्युक्ते परिमाणवत् क्रियावत् अथवा वा अस्तु परिच्छिन्न you can either say the lakshana of vibhut of murtatvam is parichinna parimanatvam अथवा kriyavatvam. Both of them are not required. Either one of them is there, you can tell it is a murta dravyam. Yeah, actually, when you say parichinna parimanatvam, both of them are not actually required, but both of them will be present. Will be present. That's what they. It can be cha also, no? That's because it's both of them will be present. If it is parichinna, cha is not required. Cha is not required because when you say kriyavatvam, any dravya which is having kriyavatvam, it will automatically become parichinna parimanatvam. So there is no need to tell
when you say kriyavatvam, automatically parichina parimanavattvam is also included there. There is no need to tell in the lakshana. When you say kriyavatvam, it is automatic. Therefore that's why they are saying the lakshana is either one of them. Okay, clear. Okay, it can be either one. It can say kriyavat also, it can be just said, or it can be said parichinna parimanavat also, it can be said. Okay, yeah, so it's not यस्य परिचिन्न परिमाणवत्वं वर्तते तत्र तु क्रिया वर्तते एव. सत्यम्. Okay, so either one of, so we can take either one of them for murta dravyasya nirupanam iti. We can tell that, right? lakshanam samichinam. Astu, clear. Okay, parichinna parimanatvam kriyavatvam va murtatvam. Parichinnam yat parimanam, परिच्छिन्नं नाम मेजरेबल इत्यर्थः. अपरिच्छिन्न परिमाणं नाम यस्य द्रव्यस्य इतोपि विभागः न सम्भवति. आकाशादीनां यत् परिमाणम् अस्ति तत् अपरिच्छिन्नं. मूर्तद्रव्याणि पृथिवी वायुः तेजः आपः. अस्तु, मनः also should include. मनः five of them. Yes, पृथ्वी आप तेजो वायु काल आकाश ते आत्मनि मनः. आत्मा, okay, आत्मा is going to पृथ्वी आप तेजो वायु काल आकाश विभु ना. आत्मा is विभु, right? नवद्र. Okay, clear Bhagini, no doubt. Okay, so read this also. Okay, आकाश निरूपणम्. आकाशं नित्यम् एकम् इति उक्तम्. नित्यत्वम्. अनादित्वे सति अनन्तत्वम्. अनादित्वे सति अनन्तत्वम्. यत् न जायते न विनश्यति च. अनादिः न विद्यते आदिः यस्य सः. अस्तु, अनन्तः न विद्यते अन्तः यस्य सः. अनादित्वं प्राग्भाव अप्रतियोगित्वम्. अर्थात् यस्य प्राग्भावः नास्ति सः अनादिः. अनन्तः यस्य ध्वंसः नास्ति. No, don't, why are you reading it as प्राग्भावः? Read it properly. प्रागभाव, क्षम्यताम्. अस्तु, अनादित्वं प्रागभाव अप्रतियोगित्वम्. अर्थात् यस्य प्राग् अभावः नास्ति सः अनादिः. अनन्तः यस्य ध्वंसः नास्ति सः अनन्तः. अस्तु, ओके. You're telling here akasha is nityam. Nityam is yatra anaditve sati anaditvam ati asti anantatvam api asti. It is suktam. Yat na jayate na vinishyati cha. Okay, there's no birth and death. That's na jayate na vinishyati. Anadihi na vidyate adi. There is no adi for it. Anadihi, that is bahuvrihi samasah. Na vidyate adihi yasya saha. Anantah is na vidyate, there is no anta, there is no adi, there is no antah. Anaditvam ityukte prag abhavah. That is, what is prag abhavah? Prag abhavah, that is the sambandha we have seen, na prag abhavah. Swarupa sambandha, that is ghatasya prag abhavah. That is the अभावस्य. we have seen अभावः पञ्चविधाः न अभावः. प्रागाभावः स्वरूपाभावः. What the names for? No, let it be, but tell me what is the meaning of pragabhava. There is no abhavah. Prag is before, no? There is no abhava before. That is, it always exists. Is that the meaning? No. It always exists, then why is it prag abhavah? Prag is earlier, right? Prag is earlier. Abhavah. Kasmat prag. Kasmat prag. Astu. Prag abhavah. You need to explain me that. Kalasya prag. No, I don't know. I'm not. Utpattehe prag. Utpattehe prag. Right. घटस्य उत्पत्तेः प्राक् यः अभावः सः अभावः.
Right, that's what I was like to. So there is abhava, we read it in the abhava, prak abhava. Yes, ghatasya utpattehe prak, that is prak abhava. Satyam. Before the ghata is made, there is abhava, that is the prak abhava. Yes, Satyam. So the prag abhava will be there only for that which is being produced. Akasha is not produced. Okay. Akasha is nityam. Oh. So Okay. अनादित्वं नाम प्रागभावस्य अप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते प्रागभावः न भवति इति अर्थः. प्रागभावस्य प्रतियोगी कः? प्रागभावस्य प्रतियोगी घटः अस्ति. प्रागभावस्य प्रतियोगी घटः अस्ति. प्रागभावस्य अप्रतियोगी घटस्य अभावः न, घटस्य अभावः भवति न, घटस्य अभावः इति न. प्रागभावस्य अप्रतियोगित्वं नाम यस्य प्रतियोगित्वं न भवति, प्रतियोगित्वस्य अभावः इत्युक्ते यत्र यस्य उत्पत्तिः एव नास्ति तस्य अप्रतियोगित्वं भवति. यदि व्युत्पत्तिः अस्ति इदानीं घटाभावस्य प्रतियोगी घटः, घटाभावस्य प्रतियोगी घटः. यदि प्रतियोगी एव नास्ति, घटाभावस्य प्रतियोगी एव नास्ति, तर्हि that means that ghata is not being produced. Only when it is being produced you have a praga bhavah. Praga bhavasya pratiyogitvam nama pratiyogitwasya abhavah. Praga bhavasya yah pratiyogi tasya abhavah. That means it doesn't have a praga bhava. That's what it means. Okay, I get that. Okay, pratiyogi. If it is ghata, can I tell like this, Bhavini? If it is ghata, then you say pratiyogi for prak abhava is ghataha, and anuyogi, na, that is the pratiyogi. Anuyogi is ghatabhavah, abhavah, na, ghatabhavah. Satyam. Okay, I get that. Okay. So when I say pragabhavasya apratiyogitvam, that means the pragabhavasya abhavah. प्रागभावस्य अभावः. प्रागभावस्य अभावः कदा भवति? यदा व्युत्पत्तिः नास्ति. सम्थिङ्ग् विच् इस् अ नित्यपदार्थः, तत्र एव प्रागभावस्य अप्रतियोगित्वं भवति. अनन्तः, यस्य ध्वंसः नास्ति सः अनन्तः. ध्वंसः इस् नाशः न, यस्य नाशः कदापि न भवति. यस्य व्युत्पत्तिः नास्ति, यस्य नाशः नास्ति, सः पदार्थः नित्यपदार्थः. अस्तु. ओके, नित्यम् एकम् इति उक्तं. why is it ekam? That is why is it so it's present everywhere? Why is it saying ekam then? Brahma is present everywhere. Why are we saying Brahma ekam? Okay, because ekam comes if there is something second. If there is another one, you get 1 and 2. But if it is present everywhere, do we need to tell ekam? There is a question. No, if it is present everywhere also, there is no second entity, there is no second Brahma, there is no second Akasha, there is only one Akasha. That is what is a Sankhya. Okay, Akasha has Sankhya. Okay. Oh, we take it this way. Akasha. When I count, there is only one Brahma. When I count, गणनां कर्तुं शक्यते खलु. यदा अहं गणनां करोमि तदानीम् एकः एव आकाशः, द्वितीयः आकाशः नास्ति. एवमेव ब्रह्म एकमेव अस्ति ब्रह्म. Okay, द्वितीयः. Otherwise we cannot say anantatvam. That is, we cannot say something is infinite if there is a second entity. True. So that is why ekam iti vadanti, sankhya asti. Okay, clear, Bhagini. Yes. Next one. Okay, you want me to read this? Yeah, read it. Okay. आकाश निरूपणं. नित्यद्रव्याणि कानि? सामान्यविशेषसमवाय अभावाः एते नित्याः एव. नित्यद्रव्याणि, it is a गुणः न, सामान्यविशेष एते नित्याः एव. I'll just go ahead. No, these are not dravyani. These are padarthas. They samanya vishesha samavaya bhavaha iti padarthaः. Te nitya padarthaः. Nitya padarthaः. Okay. Oh,
further is we are trying to understand kada vayam nityatvam vadamah. Okay. क्रिया क्रिया एका सर्वदा अनित्या भवति. एका सर्वदा अनित्या भवति. अनित्या भवति. I don't. Okay, I'll read it then from. Yeah, इत्युक्ते यत्र क्रिया वर्तते तत्र सर्वदा क्रिया इदानीं क्रिया इत्यत्र इत्युक्ते हेडिङ्ग् शुड् नाट् बि नित्यद्रव्याणि इत्युक्ते कदा वयं नित्यत्वं वदामः नित्यत्वं कदा वदामः लेट् द क्वशन् बि नाट् नित्यद्रव्याणि लेट् द क्वशन् बि नित्य नित्यानि कानि अथवा नित्यं किम् यस्य जननं न जायते न म्रियते. That is there, but somewhere else also I had to correct some error. Where was that? No, okay. So नित्यं नाम किम् इति चेत् सामान्यविशेषसमवायभावः इति एते पदार्थाः नित्यपदार्थाः इति नित्यपदार्थाः. So can you say kriya as nitya? Can you say kriya as nitya? Kriya as nitya? Your screen is not shared, Bhagini. You've stopped sharing it. Stop sharing. How did you say samavaya is nitya padartha dravya guna karma samanya? How do we say samavaya is nitya padartha dravya guna karma samanya is the gatatvam patatvam and all samanya. Okay, gatatvam pate patatvam. So jati eva samanya ekameva asti jatihi eka. Okay, astu. समवायः घटकपालयोः यः समवायः अस्ति अपि च पुस्तके यद् रूपम् अस्ति अनयोः यत् समवायः अस्ति तत् समवाय इस् ओन्लि वन्. समवायत्वम् इति एकमेव अस्ति. यद्यपि पदार्थम् आधारीकृत्य we can maybe say the samavaya of between the kata and kapala is different from the samavaya. We can say that, but it is actually only one samavaya. Samavaya iti sambandhah ekah eva sambandhah. Okay. So that is why it is called as a nitya padartha. It is not like the samavaya sambandha is tasya vitpattihi nashah bhavati iti nasti. Ekah eva sambandhah nitya sambandhah. Oh. Okay, this nitya is basically ekah eva sambandha asti. That is what it means to say, Bhagini, here. नित्यं इत्युक्ते तत्र यस्य उत्पत्तिः नाशः सर्वदा समवायः भवति. समवायः इत्युक्ते घटपटयोः समवायः इति वयं वदामः खलु. तादृशसम्बन्धः सर्वदा भवति. यावत्पर्यन्तं घटः नष्टः नास्ति तावत्पर्यन्तं समवायः भवति. यदि घटः नष्टः तदानीमपि समवायसम्बन्धस्य नाशः इति नास्ति. Okay. The samavaya sambandha is something that will always be there. If it is not there in this gata, it will be there in some other gata. The samavaya sambandha is there. Okay. By destruction of the gata, the sambandha is not completely destroyed. It is going to be present somewhere else. Okay. Right. Okay. So the sambandha is so, like for instance, in gata, there is one gata in front of me, and the gata is destroyed. Do you think the gatatvam is also destroyed? No. That no. It is still present in some other gata, right? Right. Yes, you get that. Same way, samavaya is not there in this gata, but it is there in some other gata. So the samavaya is always nitya. Same thing vishesha. Same thing with abhava. Astu. Okay. Now, the next line is kriya eka sarvata anitya bhavati. I did not understand this one. Kriya when you say there is a kriya, yasmin kriya vartate, तत् सः पदार्थः नित्यः न भवति.
kriya vartate nitya we read that earlier the earlier slide. Yeah, yatra kriya vartate tatra the earlier slide we did not read about nityatvam, we read about murtatvam. Parichinna and yatra kriya asti, that is what we have read. Murtatvam. But here what I am saying is that yasmin dravye kriya vartate tadravyam anityam. I am saying because with the kriya only the vyutpati happens according to Nyaya Mata. How does the vyutpati happen? How does the vyutpati happen? Paramanuho two paramanus will become dvanukam. Three dvanukams will form three dvanukam will form a tranukam. Na samichinam na? Yeah, tranukam. See, so yeah, you're understanding the process. What? So the fundamental factor is that there is a kriya. That one paramanu and another paramanu joins together. That is kriya, right? Right. Okay. So when there is a kriya, then automatically vyutpati happens. So yasmin dravya kriya vartate, you cannot say that dravya is nityam. So wherever kriya vartate, sarvada anityatvam eva bhavati. Oh, okay. Eka sarvada anitya bhavati. Okay. That is what. Okay. Okay. Third line, gunaha guneshu api nitya gunaha santi, anitya gunaha api santi. Astu guneshu nitya gunaha. Okay, that is rupa rasa gandha. That's what we have seen. Rupa rasa gandha. Yeah, there so also. Let me explain. No. Yeah, you have to. So the guna, we have the prithvi padartha, parthiva padartha. We have prithvi. We have prithvi has two types, nitya and anitya. Right? Nitya paramanu rupa. Nitya paramanu rupa, anitya karya rupa. The paramanus of prithvi parthiva paramanu is nitya. So the parthiva paramanu will also have gunas like rupa and all that. Okay. The prithvi padartha will have rupa. Any prithvehe lakshanam gandha kalu. Gandha eva prithvehe lakshanam. The gandha is also going to be there in the paramanu. Okay. Satyam. Right? That gandha which is there in the paramanu itself is nitya, then the gandha in that is also nitya. Okay. Astu. But the prithvi which is anitya, the prithvi which is karya rupa prithvi, that which will have the gandha, that gandha is not permanent. Anitya gunaha. Prithvi nashtaha chet gandha api gacchati. Okay, two parts of Just like the prithvi has two parts, nitya and anitya, like that the gunas also will be nitya and anitya. Paramanushu vidyamanaha gunaha nityah, paramanu bhinneshu vartamana gunaha anityah. Anityah. Astu. Okay. Clear. I'll read the next line. नित्यद्रव्येषु विद्यमानाः गुणाः नित्यगुणाः. अस्तु. सर्वदा विद्यन्ते एव. जलपरमाणौ रूपं रसः स्पर्शः च भवति. तत्सर्वमपि नित्यमेव. तत् न उत्पद्यते. परमाणौ आदितः वर्तते एव. अस्तु. यथा पृथ्वी अप्तेजः वायुपरमाणवः. Okay. AkAsha kala dikatma manamsi. Astu. Nitya dravyam. You explained this, Bhagini. I understood, but I just wanted to clarify. Etani nitya dravyani. Nityadraveshu vidyamanaha gunaha nitya gunaha sarvada vidyante. So like the paramanus, just I said like the paramanu. The prithvi paramanu, jala paramanu, vayu paramanu, tejas paramanu. Eteshu paramanushu gunaha nityaha. Tad bhinneshu gunaha anityaha. And akasha kala digatma manaha is any of nitya dravya which we know. Yes. So basically when we say nitya dravyam, what are the nitya dravyas? The paramanus of prithvi, up teja, vayu, teja paramanavaha, akasha kala digatma manaha iti etani sarvani dravyani nitya dravyani. So all the navadravyani have nitya part of it. Prithvi, aptejo, vayu, all of them, and kala dikatma manamsi, all of them 9 dravyani have a nitya
part of it, no bhagini? No. Akashakaladhigatma manaha, they have only nityatvam. They don't have any anityatvam. They don't have anityatvam. Prithvi, up, tejo, vayu has anitya part and nitya part also, right? Exactly. Yes. Okay. Yes. Okay. Astu. अनित्यद्रव्येषु विद्यमानाः गुणाः अनित्याः भवन्ति. अस्तु. This is basically the Prithvi, Tejo, Vayu, which is different from the Paramanus. That is basically the Karya Rupa, that which has been created by joining two Dvenukams and all that, right? What you create by Kriya. Those are all Anitya, because by Kriya you are doing, right? And then they can always get destroyed. Yes, that is true. Like when you're bringing all the Dvenukams of a pot together, then you're creating a pot. But then when it breaks down, then it is an Anitya Dravya. But when it breaks down, it is Anitya Dravya. But the Paramanus of that will be Anitya. But everything else will be Anitya. True. Samichan. Clear. Next is Kala. Kala we'll do next class. We'll do next. All in 9:5. It's all in 9:5. Otherwise it will become too much. No, it's okay. But it's got late to 9 o'clock. It's on to 9 o'clock. So we'll stop here. Yes, Pagini. Okay. So do you have the recording? Have you started the recording? I started the recording. It's there. You can stop it now. You can stop. Yeah. Okay. Let me stop it. Okay. Astu. Dhanyavadah. Namaskaraः.